Okay, so in previous classes, we discussed about introduction to C programming, and then after how to write the C program, and we discussed about algorithms, flowcharts. These all things we discussed. So after that, we got some break, and today onwards, we'll continue the remaining sessions. So already we know that the structure of C programming, how it is, how it will be. Uh, Today, just we'll revise the thing and then we'll continue. So actually, this will be the structure of C programming. So first we're having documentation section, and then after link section is there. Then definition section is there. Then global declaration, then main function and subprogram section. This is the structure of C program. So whatever the C programming, it will follow this structure only. So documentation section is nothing but it discusses about the documentation related to a particular program. So if you want to explain something related to that program, then we can go with documentation section. In C programming, documentation section will start with /* symbol. So whatever you define, then finally we can end with */. So starting with /*, ending with */. So this we call it as a documentation section. So in documentation section, you can discuss anything which is related to that particular program. So here the thing is, it may contain a single line or it may contain multiple lines also, not restricted to one line. It may go with n number of lines. And then link section is there. Already we discussed that C programming is a function-oriented programming language. Means it contains some functions. So we discussed regarding some printf. So printf is a function which is used to display some content on monitor. So whatever the string message, if you want to display, or else the result, if you want to display, we can go with printf function. So we'll discuss it with some examples. So this printf function is available on some header file. It is available on some header file that is called stdio.h. stdio.h. It is an header file. The full form of stdio is standard input output. So this is a header file which contains printf. So when you're using printf function in your program, you must and shouldly link stdio.h. How we are going to link it? By using #define. By using #define, we can link the header file. So #define within angular brackets stdio.h. #define stdio.h. So it will link the header file. And now you can feel free to utilize any functions which are available on stdio. So we are having documentation help section is there. In help section, you can get the list of functions available for stdio.h. That we'll discuss later on. The next one is definition section. Third one is
definition section. So in definition section, which will use for if you want to define something, so or else if you want to give definition to something, then you go with definition section. సో మీన్స్ ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ఒక ఇది ఉందండి, ఇప్పుడు పై అన్నది ఉంది. ఐ వాంట్ టు గివ్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ పై అంటే పై అంటే ఏంటి? పై ఈజ్ నథింగ్ బట్ 22/7 లేదా 3.142 అని చెప్పవచ్చు. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, పై అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అంటే ఈ పై అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ 3.142 అండి, లేదా 22/7. సో ఐ వాంట్ టు గివ్ ద డెఫినేషన్ టు దిస్ పై. అప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ సెక్షన్ అనేది ఇచ్చేస్తారు. ఎలా ఇస్తాము అంటే హ్యాష్ డిఫైన్ సారీ ఇక్కడ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అండి, సారీ ఇక్కడ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్, ఇది ఇక్కడ హ్యాష్ డిఫైన్ స్పేస్ ఇచ్చేసి పై స్పేస్ ఇచ్చేసి 3.142. సో మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్కడైనా పై అనేది వాడారనుకోండి, పిఐ అనేది వాడారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ 3.142. ఇక్కడ పైన లింక్ సెక్షన్ లో వచ్చేసి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అండి, నేను పొరపాటున డిఫైన్ ఇచ్చాను, ఇట్ ఈస్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్. సో డెఫినేషన్ సెక్షన్కి వస్తే హ్యాష్ డిఫైన్ స్పేస్ ఇచ్చేయాలి. మీరు దేనికైతే డెఫినేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటారో ఆ నేమ్. ఐ వాంట్ టు గివ్ ద డెఫినేషన్ టు పై, సో పై అని రాస్తాను, స్పేస్ ఇస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ అంటే 3.142. సో పై విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ 3.142. మీరు ఎక్కడైనా పై అన్నారనుకోండి 3.142 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఇస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే నేనేం చేస్తాను, సమ్ ఏ ఈక్వల్ టు పిఐ ఇంటూ ఆర్ అంటాను. పిఐ ఇంటూ ఆర్, పిఐ అంటే పై, ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ 3.142. సో ఎక్కడైనా మీరు క్యాల్కులేషన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ పిఐ అని రాస్తారనుకోండి, ఇట్ విల్ రీప్లేస్ విత్ 3.142. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, మీరు దేనికైనా కానీ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, ఏ దానికైనా డెఫినేషన్ ఇవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. Global declaration section is nothing but defining the variables for global. అంటే నాకు టోటల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి నేను వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. దట్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో దాని నుండి ఏమున్నాయో అనేది కూడా లేటర్ డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనకు ప్రోగ్రామింగ్ రాయడానికి యూజ్ చేస్తారండి. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ మెయిన్, MAIN ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్. సో మెయిన్ అని రాసేసి మనము ప్రోగ్రామింగ్ డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ ద లాస్ట్ సెక్షన్ ఈస్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ సెక్షన్. ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్ సెక్షన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే, ఒకవేళ మీరు మీ ప్రోగ్రామ్ను చిన్న పార్ట్స్గా డిఫైన్ చేయాలనుకోండి, చిన్న పార్ట్స్గా మీరు డివైడ్ చేయాలి అనుకోండి, అప్పుడు ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్ సెక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో ఇట్ విల్ డివైడ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్టిషన్స్. సో ఏమి దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. సో మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుందండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ సెక్షన్. సో hope you understood regarding this one. Have any doubts in this section? If you have any doubts, clarify out now itself.
Okay, then we go with next topic. So this is a small example how we are going to define. So this is documentation section. This is the documentation section. Then this is the link section, and this is definition section. This is global declaration, and this is the main. The total logic will come here, and this is the subprogram section. So small example to give the total information about structure of C programming. Just you can note down it. The thing is here somewhere you need to go with slash star and with star slash star and with star slash, and this is about the thing. Here also you need to use like this. So everywhere, whenever you require the comments, you can use it. Not only in documentation section, anywhere you can use it. Okay. Just note down the structure of C programming. Once you completed, inform me, then we'll continue.
Okay, so it is just a structure of C programming, means how it is looks like the total complete C program. And we discussed about printf also. So printf, it comes under IO function, input output function. So we're having some input output functions are there. So IO functions, we call it as a IO functions. We are having some list of IO functions. So IO means input, O means output. So input functions are used to take input, means interact with keyboard. So we're having like scanf, get C, get ch, get che, get s. These are all the these are all the so these are all the input functions, means used to interact with keyboard. When it comes to output functions, means to display the content on monitor. Printf, put C, put S. So these are all the output functions, means which displays the characters or a string on monitor. So first we discuss about printf. So printf is a function used to display the content on monitor. The content may be having numeric data or string, whatever it may be, means some resultant value or strings, whatever it may be. So to display it on monitor, we go through on this one. So generally the printf syntax will be like this. Some printf formatted string. Formatted string. Comma, variable list. So the printf function which is used to display some resultant value or else a string on monitor. ఇప్పుడు నేను హలో అనే ఒక వర్డ్ నేను మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి అనుకోండి. సో ప్రింట్ఎఫ్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ప్రింట్ఎఫ్ అని రాసేసి కొటేషన్స్లో హలో అంటే చాలండి. కొటేషన్స్లో హలో అంటే చాలు. అంటే హలో అనే వర్డ్ మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాం. లేదు సమ్ క్యాల్కులేషన్స్ ఐ డిడ్, ఆ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూస్ నేను మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి, దెన్ ఆల్సో వీ కెన్ గో విత్ ప్రింట్ఎఫ్. సో ఈ ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఏముంటుందంటే ఇట్ మే బి నార్మల్ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అండి, అదైనా ఇచ్చేయచ్చు. కామా, ఈ కామా అనేది ఆప్షనల్ ఉంటుందండి. అంటే
మీరు ఏదైనా రిజల్ట్స్ డిస్ప్లే చేయాలి అన్నప్పుడు కామా అనేసి వేరియబుల్ లిస్ట్ ఇస్తాము. అంటే వాల్యూస్ మే హావింగ్ ఇన్ వేరియబుల్స్ వాటిని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. దట్ విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఆన్ దిస్ వన్. ఈ ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్స్ లో ఏమేమి ఉండొచ్చు అనేది నెక్స్ట్ దాంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో హియర్ ద థింగ్ is సో ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్స్ లో ఇవన్నీ పెట్టొచ్చండి. These all comes under formatted strings. అయితే చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో మెయిన్‌గా సారీ ఇవి అడిషనల్‌గా వస్తాయి. సో మనకొచ్చేసి %d, %f, %c, %s ఇవి యూజ్ చేస్తా ఉంటామండి. ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మీరు ఏదైనా వాల్యూస్ డేటాను మానిటర్‌లో డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. %d వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇంటీజర్ డేటా అండి. ఒకవేళ మీరు ఇంటీజర్ డేటాను మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు వీ కెన్ గో విత్ %d. %f ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫ్లోట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. అంటే విత్ పాయింట్స్‌లో ఉన్న డేటాను మీరు మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు %f అనేది ఇచ్చేస్తారు. అలాగే %c ఇట్ ఈస్ ఏ క్యారెక్టర్, సింగిల్ క్యారెక్టర్. మీరు ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్‌ను ఏదైనా డేటా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ యువర్ బ్లడ్ గ్రూప్ అన్నాను. లేదా వాట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ సెక్షన్ అన్నాను. సెక్షన్ అంటే ఏబిసిడి ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తారు. అంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్. సో అలాంటి డేటాను మనం డిస్ప్లే చేయాలన్నప్పుడు %c అనేది ఇచ్చేస్తాం. %s ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండి. స్ట్రింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అన్నాను. సో అండ్ సో XYZ అని చెప్పేస్తాను. సో నేమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 1 క్యారెక్టర్. దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటారు. సో అలా మీరు ఏదైనా ఒక రిజల్టెంట్ వాల్యూను మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి అన్నప్పుడు ఇవి ఇచ్చేస్తారండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను. గో విత్ %d. ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను. గో విత్ %f. ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను. గో విత్ %c. లేదు స్ట్రింగ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను. గో విత్ %s. స్ట్రింగ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. నేమ్స్ గాని ఇలాంటివి ఏవైనా చేయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ %s అండి. అలాగే కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి. ఇవి మనము ప్రింట్ఎఫ్‌లో యూజ్ చేస్తా ఉంటాం మనం. సో ఇవి బ్యాక్ స్లాష్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు. సో /a అని ఒకటి ఉందండి. ఇది ఒక బీప్ సౌండ్. నాకు ఒక బీప్ సౌండ్ రావాలి. సౌండ్ నాకు రావాలి. కంప్యూటర్ నుండి ఒక సౌండ్ నాకు రావాలి అన్నప్పుడు /a అనేది ఇచ్చేస్తారండి. అలాగే /b అంటే బ్యాక్ స్పేస్ వెనక్కి రావడం. ఓకే. అలాగే /f ఫార్మ్ ఫీల్డ్ అంటారండి. /n న్యూ లైన్. సో నాకు అవుట్‌పుట్ డివైస్‌లో కర్సర్ నెక్స్ట్ లైన్‌కి మూవ్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు /n అనేది ఇచ్చేస్తారు. అలాగే /r అంటే క్యారేజ్ రిటర్న్ అండి. ఇది కూడా బ్యాక్ రావడానికి ఇచ్చేస్తారు. /t అంటే ట్యాబ్ స్పేస్. /v అంటే వర్టికల్ ట్యాబ్. /. ఒకవేళ నేను మానిటర్ మీద ఈ స్లాష్ నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి. డైరెక్ట్‌గా మనం డిస్ప్లే చేయడానికి కుదరదండి. ఆ స్లాష్ నేను మానిటర్ మీద అంటే అవుట్‌పుట్‌లో నాకు రావాలి అన్నప్పుడు డైరెక్ట్‌గా ఆ స్లాష్‌ని పెడితే రాదు. సో యూ గో విత్
2 స్లాషెస్. అలాగే కొటేషన్ కూడా. సో నేను కాంట్ అని ఉంది, CAN, ఆ ఫస్ట్ బి టీ అని ఉంది. దీన్ని నేను మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా కుదరదు. సో బ్యాక్ స్లాష్ సింగిల్ కొటేషన్, డబుల్ కొటేషన్ అంటే సేమ్ బ్యాక్ స్లాష్ డబుల్ కొటేషన్ ఇస్తే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మానిటర్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఫర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఆక్టల్ నంబర్. ఇప్పుడు నేను ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాను, సమ్ 15 అని తీసుకుంటాను. దీన్ని డెసిమల్ నంబర్ అంటారండి. దీన్ని ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇది ఇచ్చేస్తారు. సేమ్ /XHH, ఇది హెక్సాడెసిమల్ నంబర్. ఈ 15 నేను హెక్సాడెసిమల్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నాను, అప్పుడు ఇది ఇచ్చేస్తారు. అలాగే /O అని ఒకటి ఉంది లాస్ట్, ఇది వచ్చేసి నల్ ఇండికేషన్. /0 అండి, నాట్ O, /0. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ నల్ క్యారెక్టర్. సో ఇవి మనం చాలా రేర్ గా యూస్ చేస్తాము, బట్ /N కానీ /T కానీ రెగ్యులర్ గా యూస్ చేస్తామండి. సో ప్రోగ్రామ్ రాస్తూ ఉన్నప్పుడు మనము విల్ డిస్కస్ రిగార్డింగ్ దట్ వన్. అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, మనకి ఏ విధంగా పనికొస్తాయి అనేది డిస్కస్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, అండ్ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్, దీస్ టూ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ రివిజన్ అబౌట్ సి ప్రోగ్రామింగ్ అండి. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ విల్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామింగ్. ఆల్రెడీ మనము 2-3 ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పుకున్నాం మనము. just to revise the thing, and tomorrow onwards we will continue the session which we stopped in previous classes. Okay, so just మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ రోజు రివిజన్ చెప్పాను. సో చాలా రోజులు అయింది కాబట్టి, సో రేపటి నుండి మనము 3 ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేసాము. సో సుమారు ఒక 15-20 డేస్ గ్యాప్ వచ్చింది, దానికోసం జస్ట్ రివైజ్ చేశాను. ఓకే, రేపటి నుండి మనం కంటిన్యూ చేద్దాము. జస్ట్ గో త్రూ దట్ వన్, అంటే ఈ వేరియబుల్స్ గురించి కానీ కాన్స్టాంట్స్ ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. సో అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ సెషన్స్ నేను అప్లోడ్ చేశాను, దట్స్ ఆల్సో జస్ట్ గో త్రూ. ఓకే, అండ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం ఎక్కడ నుండి స్టాప్ చేస్తాం అది రేపటి నుండి కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకే, టుడే విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్, and tomorrow sharp 8 o'clock we can continue.